morning everyone, how are you? كيفكم يا تاسع؟ شو أخباركم؟ So today we're gonna take exercises that related to the previous article. We talked about true friends and maybe we have about 350 friends in list in our phones, but only few of them who can call them when we have an emergency situation or a genuine situation. And we said that we don't have to judge people by they look like or by their looking, because what happened to the writer with his friend Rob is the best evidence for this article. He found his friend Rob and he was a wheelchair teenager. هو ما كان بيقدر يمشي، هو a wheelchair. And um, the first time he saw him when he was playing basketball. Then he found that, and he thought firstly that he will not find anything in common between them, but lately he found that they are a typical teenager, look like him exactly. They love the same thing, and um, he is an unselfish person and very generous. And yeah, so this is as a يعني summary for the article. So I want from you to ask, read the reading tip, then look quickly through the text below and decide what type of text is it. Now طلعوا لي على التكست أو طلعوا لي على هاي الارتكل. شوفوا لي عليها كلها، شوفوا هاي في هون سهمين وفي هذا السهم التاني اللي هو بالضبط زي السهم هذا بس من بالعرض، وفي عندي هدول الثري لايتس. شو بتتوقعوا هاي الارتكل؟ Is it a newspaper report؟ هل هذا شكل newspaper ولا an online article؟ Number C, an informal letter or a literary description. أكيد هو الجواب الصح اللي هو online article. Why؟ لأنها موجودة على كمبيوتر. Okay, so it is an online article. Now, so number one with B, an online article. حطوا لي تحتها خط اللي هو مقالة مقالة online. طيب. Look at these questions, read the title and the text, quickly find out what the writer answered in the questions in the title. هلا شوفوا هو عنوان التايتل. Is there such a thing as a true friend؟ هل هناك فعلا صديق حقيقي؟ Is there such a thing as a true friend؟ هل الwriter answered this question؟ Is the writer answers this question or not؟ Now he answered this question at the end of the article. هذا بوضح لنا إنه دائما إنه الارتكل لما بتبلش بquestion، العنوان بيكون question، لازم في الارتكل يكون في جواب لهذا الكويستشن في نهايتها. فهون بآخر فقرة بالارتكل أعطانا الجواب. Oh, so my answer to the question, is there such a thing as true friend, is a resounding yes. So there is an answer for this question. He said, yes, there is a true friend. There is a true friend in our lives. طيب، فالمغزى من هذا الquestion إنه دائما الارticles اللي بيكون عنوانها question لازم آخر فقرة فيها يكون answering أو يكون answer for this question. Okay? So exercise 3, read the text again. Are these sentences true or false? Correct the false ones. Correct the false one. The writer is interested in the subject of true friends. The writer is interested in subject في موضوع true friends. Yeah, هو interested ولا not؟ خلينا نشوف، أنا مش متذكر بصراحة. أفتح الكتاب عشان ما أخربط، لأنه أنا حطيت الإجابات على الكتاب من المرة الماضية.
Where is it? Yes, it's true. Yeah, it's true. لأنه صحيح حكى في بداية. This is a topic that's close to my heart إن هي قريبة من قلبي. Yeah, so it's true. Number two, the writer took part in a survey in a magazine. Took part هل شارك في استطلاع في magazine؟ هل شارك؟ No. He just read a survey in a magazine. The writer read a survey in a magazine. هو ما شارك في الاستطلاع ولكن قرأه في مجلة. The writer has only good friends names on his mobile phone contact list. The writer has only good friends, and this is false. Most of the names in the contact list are friends names. هل هو عنده بالcontact list هو بس عنده friends؟ لا، حكى معظم الأسماء هم friends names. وحكينا عنه إنه هاي الأس ليش أجى بعديها الأبوستروفي؟ ليش أجى بعد هاي الأس أبوستروفي؟ أجى بعد هاي الأس أبوستروفي لأن هاي أستين جوا أس واحدة. هي البوسيسيف اس الملكية مع اس الجمع. فريندز هون مع أصدقاء. كيف بدي أحط؟ هل يعقل إني أحط أستين ورا بعض اس ملكية بعديها اس جمع أو اس جمع بعديها اس ملكية؟ لا. بالإنجليزي لما بلتقن هدول الأسين زي friends names اللي هو الاس بدي اجمع الفريندز وبدي احط البوسيسيف اس. بعمل اس وحده وبحط بعد الاس الابوستروفي. هلا عادة البوسيسيف اس بتكون اس بتكون friend بعدين apostrophe بعدين الاس. friend بعدين apostrophe بعدين اس. ولكن إذا كانت الكلمة جمع زي كلمة friends راح أحط friends كاملة بعدين الأبوستروفي بعدين الفاصلة العليا. طيب. Number three, the writer has only good friends' names on his mobile phone contact list. That's false. Most of the names in the contact list are friends' names. Okay. Number five, the writer hadn't considered who his true friends were until he read about the survey. الكاتب ما أدرك hadn't considered who his true friends مين هو صاحبه الحقيقي حتى بعد الاستطلاع إلا بعد الاستطلاع. That's true. هو ما أدرك مين هو صاحبه الحقيقي عشان هيك حكى بالنهاية إنه my true friends اللي هو روب اللي هو صاحبه روب اللي هو الwheelchair boy. The fact that Rob can't walk makes a difference when people meet him for his first time. أكيد. فأكيد look like أو الشكل أوكي الappearance تبع البني آدم مظهره وشكله بيعمل makes a difference. هلا شو صار مع روب؟ In fact that Rob can't walk حقيقة إنه روب ما بيقدر يمشي عملت اختلاف في first time. Okay, when people meet him for first time. So that's true. The writer and Rob have got a lot of things in common. أكيد عندهم كان كتير أشياء مشتركة والدليل إنهم بيحبوا الباسكت بول. They like weightlifting لقوا بعض في الجيم وهم weightlifting بيرفعوا الأثقال and etc. Number seven, the writer thinks he is less selfish than Rob. هل يعتقد الكاتب إنه less selfish أقل أنانية من روب؟ No. هو حكى إنه هو unselfish and I am sometimes quite selfish. حكى هون I sometimes quite selfish. Okay. The writer said that sometimes he is quite selfish. Number eight, the last one, the writer believes you can call a true friend whenever you need to. الكاتب بصدق إنه لازم تحكي مع ال true friends whenever you need them, whenever you need to أو متى ما بتحتاج له, and that's true. So go to the answers. So number one is true. Number two طبعا هنا exercise one what type of text is it?
B. An online article. Exercise 2. It's true, false, false, true, 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 false, true. وقفوا الفيديو واكتبوا الأنسرز كويس. صححوا false sentences and that's all. Okay. Go to the next exercise. Choose the best answers. هلا شايفين ال true false وال choose the best answer هدول very very important. ليش أنا ما أعطيتكم أسئلة لهاي الباراجراف؟ لأنه هدول صراحة كفوا ووفوا يعني ما في داعي أعطيكم أكثر من هيك. Choose the best answers. The writer read that people will make about 350 friends. الشخص الطبيعي ممكن يعمل 350 صديق بس ماله by doing a magazine survey by going to a leisure center during their time at school during the whole of their life أكيد during the whole of their life خلال حياته كلياتها. So number 1 is with D. Number 2, when the writer first saw Rob he أول مرة شاف فيه روب شو حكى؟ حكى إنه I think there's nothing in common. حكى ما في إشي مشترك وشافه وهو بيلعب باسكتبول. Recognized him ميزه. Thought that they would be a good friend. اعتقد إنه راح يكون صديق كويس. They didn't think they would get in. ولا D wanted to play basketball with him. اللي هي أكيد الجواب is C. Didn't think they would get in يعني ما أعتقد إنه راح يكون get in يعني ما راح يكون ما راح يدخل دائرة الصداقة get on يعني ما راح يدخل دائرة الصداقة. The writer learned that you can't know a person just by playing sport with them, looking at them, listening to them or chatting to them. The writer learned that you can't know a person ما بتقدر تعرف البني آدم من خلال إيش looking at them من خلال بس إني أطلع عليهم ما راح أعرف أي إشي عنه. Number 4 the writer thinks that many people these days don't have time to. الناس هاي الأيام ما عندهم وقت لإيش to do much exercise يعملوا تمارين think about themselves يحكوا عن أو يفكروا بحالهم think about others ولا read many books أكيد think about others ما عندهم وقت يفكروا بالآخرين. Number 5 the writer says that you will only know who your true friends are. مين هو صديقك الحقيقي وين متى in a moment of crisis في لحظات الإيش الأزمات in the middle of the night if you are in a wheelchair if you ask lots of questions. So it is with A in a moment of crisis. الصديق الحقيقي دائما بيبين بالأزمات. So in a moment of crisis. Okay. Understanding ideas. Answer the question, look at the text and use your own words and ideas. هذا بدي إياه حلوات تسجيل صوتي. أوكي راح أناقشه هسه بالفيديو بس بدي إياه تسجيل صوتي. How did the magazine survey affect the writer؟ كيف المقالة أو الاستطلاع الرأي أثر على الwriter؟ Why do you think the writer stopped to watch Rob when he first saw him؟ ليش أول مرة وقف وصار يطلع عليه بزيادة؟ ليش؟ شو اللي خلاه يوقف أو شو اللي ثار اهتمامه؟ What are some typical obligation and personal concerns that teenagers have these days؟ شو الأشياء الإلزامية اللي عندهم and الاهتمامات الشخصية اللي عندهم that teenagers have these days اللي الأطفال أو المراهقين عندهم هاي الأيام. Do you think the writer thinks it's important to have true friends? Why and why not? أنا بدي تجاوبوا لي question 3 and 4. جاوبوا لي إياه voice note in English just in English. Do not try to use any Arabic word. لا تستخدموا أي كلمة عربية حتى لو كان خطأ. I'm agree. I'm accept with it. يعني ما عندي مشكلة.
What are some typical obligation؟ شو هي الأشياء الإلزامية أو الضرورية اللي عندهم personal concerns that teenagers have these days اللي عند المراهقين هاي الأيام. بدي يعني جملة جملتين that's enough. Number 4, do you think the writer thinks it's important to have true friends؟ هل تعتقد إنه كتير مهم إنه يكون عندك true friends؟ Why and why not؟ هلا some people they don't trust anyone outside their families. بعض الأشخاص ما بيثقوا بأي شخص خارج العائلة. So they have for example their sisters or their brothers or mother or father as a true friends. But I don't, for me as Rinad, I don't يعني agree with this kind of relationship as حلو إنه يكون عندك صداقة بين أمك وأختك وأبوك وإنهم فرد من العائلة، ولكن الصداقة خارج إطار العائلة يعني هي different story، هي قصة ثانية. So I want from you to try to say if you have a true friends, is it important to you to have a true friends or not؟ هل هو مهم ولا مش كتير؟ And for me, for my يعني أنا وريناد yeah it's important to have true friends. I have about 3 true friends and they are always find them in crisis in everything and I يعني يعني كتير في علاقة قوية. There's a يعني يعني strong relationship between them, strong relationship between أو friendship between them. فحاولوا اكتبوا لي عن true friends in about two sentences بس، جملتين بكفني voice note. طيب قديش ضل من الحصة؟ طيب ناخذ الفوكابيولري ولا لا؟ مش عارف، خلينا ناخذه لأنهم سهلين. Match the highlighted words in the text with these definitions. Walking up without hurrying. Walking without hurrying اللي هو إيش؟ إنك تمشي شوي شوي. شو كيف تمشي شوي شوي؟ اللي sauntering. Real or not false. Real حقيقي not false. Genuine. Okay. very loud اللي هي resounding صاخب أو مدوي زي ما حكينا. shared by 2 or more people يعني مشترك بين شخصين أو أكثر اللي هي in common. Number 5, a very quick view of something يعني لقطة خاطفة من شخص اللي هو glimpse. يعني هذا بياع الخضرة لازم ينورنا كل يوم الصبح، مش غلط نسمعه ببيع بندورة بصل whatever onion eggplants potatoes. يلا راح نكمل. Now a chair with wheels كرسي في عجلات for a person who cannot work للشخص اللي ما بيمشي اللي هو wheelchair. Okay. What will happen if you do not do something؟ شو بصير لو ما عملت إشي؟ اللي هي يعني otherwise اللي هي what will happen if you do not do something اللي هي otherwise. Number 8 اللي هي worries اللي هي concerns اللي هي الأشياء اللي بتقلقنا أو اللي نهتم فيها أكتر. Number 9 a person who listen to your problems الشخص اللي بيستمع لمشاكلك. مين هو؟ اللي هو a shoulder to cry on. هلا shoulder to cry on معناها يبكي على كتفه، بس المعنى إنه البني آدم اللي بسمع لك بسمع مشاكلك. To behave toward someone إنك يعني تعامل حدا اللي هي treat. treat ممكن يجي معناها يعالج طب يعني أو يعامل. Number 11 important to me very مهم اللي هي close to my heart. important to me اللي close to my heart. To speak when someone else is speaking إني أحكي لما حدا بيحكي.
يارا بتحكي أو فلانة بتحكي وهي بنص الحكي بيجي بقاطعها. interrupt. it is interrupt. things you have to do. أشياء لازم تعملها، لازم تعملها obligations. الواجبات أو الإلزاميات اللي بتكون عند teenagers أو عند adults عند anyone. Number 14. To form an opinion about someone. To form an opinion. إنك يعني تحكم برأي عن شخص اللي هو to judge. And 15. Very active or busy. كتير نشيط أو مشغول اللي هو on the go. on the go. احفظوها هاي الكلمة كثير مستخدم. on the go. he is on the go. يعني كثير active كثير busy كثير دايما مشغول. on the go. ناخذ الإجابات. هدول ما أخذناهم exercise 4. 1 with D, 2 with C, 3 with B, 4 with C, and 5 with A. And vocabulary: centering, genuine, resounding, in common, glimpse, wheelchair, otherwise, concerns, a shoulder to cry on, a shoulder to cry on, treat, close to my heart, interrupts, obligation, obligation, judge, on the go, okay. So وقفوا الفيديو انقلوا الإجابات. This is the end of our class, our lesson. See you tomorrow إن شاء الله. بكرة راح يكون في عندكم حصة زوم. لا بعد بكرة يكون في عندكم حصة زوم حتى نجاوب تاعون الريبورت سبيتش، لأنه القرار طلع فجأة إنه نحول فورا على الفيديو، وأنا الريبورت سبيتش بالذات حب إنه أنتم تجاوبوه. أوكي يلا have a nice day. See you soon. باي باي.